미국과 일본 등 이른바 쿼드 4개국 정상들이 북한의 핵무기 개발을 한 목소리로 규탄했습니다. 정상들은 북한의 탄도미사일 발사와 핵무기 추구가 국제 평화에 중대한 위협이라고 지적했습니다. 러시아에도 경고의 메시지를 보냈습니다. 첫 소식 박일중 특파원입니다. 최근 북한은 우라늄 농축시설을 공개하고 김정은 국무위원장은 핵능력 강화를 연일 강조하고 있습니다. 핵 용량과 그를 국가의 안전권을 보장하는 데 임의의 시각에 옳게 사용할 수 있는 태세가 더 철저하게 완비되어야 한다는 것입니다. 이에 한자리에 모인 미국과 일본, 호주, 인도 등 이른바 쿼드 4개국 정상은 북한이 유엔 안전보장이사회의 결의를 위반한 것이라며 강력히 규탄했습니다. 정상회의 이후 발표한 윌밍턴 선언을 통해 북한의 탄도미사일 발사와 핵무기 추구가 국제사회의 평화와 안정에 심각한 위협이 된다고 지적했습니다. 그러면서 한반도의 완전한 비핵화를 위한 노력을 재확인했습니다. 선언에 경계의 대상으로 국가명이 명기된 곳은 북한이 유일합니다. 아울러 북한과의 무기거래 역시 안보리 결의 위반이라며 북한과 군사협력을 강화하는 국가들의 깊은 우려를 표한다고 밝혔습니다. 러시아를 겨냥한 겁니다. 중국도 선언에는 직접적으로 거명되진 않았지만 우려를 표하는 비공개 대화가 그대로 노출됐습니다. China continues to behave aggressively, testing us all across the region, and it's true in the South China Sea, the East China Sea, South Asia, and the Taiwan Straits. 이와 관련해 4개국 해안경비대 등은 내년에 처음으로 해상 선박 관측 임무를 수행하기로 해 인도 태평양 지역에서의 지속적인 협력을 강조했습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다. 미국 대선을 앞두고 주한미군을 지휘하는 한미연합사령관이 바뀝니다. 신임 지명자는 북핵의 위험성을 강조하며 한국에 대한 이른바 해구산 제공 약속을 재확인했습니다. 조혜진 특파원입니다. 바이든 대통령이 지난 11일 신임 한미연합사령관으로 지명한 제이비어 브런슨 미 육군 중장, 상원 군사위원회에서 열린 인준 청문회에 출석했습니다. I would like to wish a happy Chuseok to Koreans around the world, and most especially to the people of the Republic of South Korea. 같이 갑시다. 브런슨 지명자는 먼저 한국이 직면한 위협에 대해 언급했습니다. 북한의 핵과 미사일 역량이 갈수록 발전하고 있다는 겁니다. North Korea's rapid advancement of its nuclear and missile capabilities, combined with its stated ambition to exponentially expand its nuclear arsenal, is the single greatest challenge facing the tri-commands. 그러면서 한국의 해구산 제공 약속도 재확인했습니다. We're there, and they can exist under not only a conventional umbrella, but a nuclear umbrella on the peninsula. 한국의 방위비 분담이 적정하냐는 공화당 의원의 질의에는 한국을 좋은 파트너라고 부르며 한미동맹의 중요성을 거듭 강조하기도 했습니다. 또 청문회 출석 전 위원회에 제출한 서면을 통해서는 최소 28,500명은 주한미군이 지속되는 데 필수적이라며 게다가 한국의 출산율 저하는 향후 20년간 그들의 병력 규모에 영향을 줄 것이라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 조혜진입니다. 11월에 있을 미국 대선에서 누가 당선되느냐에 따라 한반도의 외교안보 환경은 영향을 받을 수밖에 없습니다. 해리스와 트럼프 두 후보의 한반도 정책을 김경진 기자가 비교 분석했습니다. 폭군 독재자의 비위는 절대 맞추지 않겠다. 김정은 국무위원장과 잘 지내겠다. 두 후보가 가장 극명하게 대비되는 부분은 북한에 대한 태도입니다. 검사 출신 해리스 후보는 협상보다 원칙을 더 중시하지만 트럼프 후보는 모든 만남과 협상에 열려 있습니다. 다만 누가 대통령이 되더라도 단기간 협상을 통한 북핵 문제 해결은 요원해 보입니다. 북한이 핵 고도화에 박차를 가하며 러시아와도 밀착하는 상황에서 향후 4년간 미국의 정책은 북한의 핵 능력 관리에 초점을 맞추며 비핵화보다는 확장 억제 강화로 중심추가 옮겨갈 거라는 게 대체적인 분석입니다. 북한이 비핵화 의지가 전혀 없고 또 비핵화 협상 자체를 거부할 가능성이 매우 높기 때문에 북한의 핵을 억제하는 그런 쪽에 방점을 찍을 수밖에 없다. 한미 동맹에 대한 입장도 엇갈립니다.
바이든 정부를 계승하는 해리스 후보는 한미동맹, 한미일 협력 중시를 이어갈 거로 보이지만 트럼프 후보는 동맹을 더 철저히 비용 측면에서 바라볼 거로 예상됩니다. 특히 전략자산 전개 비용 등을 지불하라고 요구하면서 주한미군 주둔과 더 나아가 핵 우산까지도 거래 대상에 올려놓을 수 있다는 우려가 나옵니다. 북한에 대한 방어는 한국이 거의 전담하는 형태로 가면서 한국이 방위비는 더 많이 분담하도록 요구할 것이고 주한미군의 성격도 변화할 수 있습니다. 또 해리스 후보는 기후변화 등의 이슈에서 한국의 협력을 요청할 수 있고 트럼프 후보는 중국을 압박하기 위한 제재 동참 등을 요구할 가능성이 큽니다. KBS 뉴스 김경진입니다. 핵무기를 기하급수적으로 늘리겠다는 말이 나온 시점에 마침 미국의 북핵 정책 책임자인 젠킨스 국무부 차관이 방한했습니다. 젠킨스 차관은 KBS와의 인터뷰에서 모든 북핵 위협 상황에 한미 양국이 대비하고 있다고 밝혔습니다. 김경진 기자입니다. 미국 정부에서 북핵 문제를 담당하는 핵심 인물인 보니 젠킨스 국무부 차관. 핵무기를 기하급수적으로 늘리겠다는 북한을 향해 한미는 모든 상황에 대응할 준비가 되어 있다고 경고했습니다. 한미는 지난주 확장 억제 전략 협의체에서 북핵 위협 시나리오에 따른 정책 공조 방안을 처음으로 논의했는데 미국의 핵 정책을 더 긴밀히 공유하고 협의한 것으로 전해졌습니다. We will, this whole of government approaches to the way we address the threats and the situation with North Korea. We will continue to work together. 미국의 북핵 정책이 비핵화보다는 확장 억제 쪽으로 기우는 것 아니냐는 지적에 대해선 두 가지가 서로 배타적인 개념이 아니며 둘 다 중요하다고 설명했습니다. 확장 억제만으로는 북핵 대응에 한계가 있으니 전술핵 재배치나 자체 핵무장을 검토해야 한다는 일각의 주장에 대해선 핵 확산 금지 조약을 강조하며 반대 입장을 분명히 했습니다. Committed to not developing nuclear weapons, but mostly, as we've been doing, to strengthen and extend deterrence. 젠킨스 차관은 또 AI를 통해 북한의 위협을 더 쉽게 파악하고 대응할 방법을 모색 중이라고 덧붙였습니다. KBS 뉴스 김경진입니다. Could you tell me specifically how AI might be used to deal with these threats from North Korea? Well, thanks for the question, and actually I'll break it down in two ways. First of all is cyber threats, and one of the things that we know is that North Korea does use cyber as a way to get around sanctions, as a way to make money getting around sanctions. And the U.S. works with the ROK doing exercises and trying to make sure we build our knowledge and capacity to combat those kind of threats. And that's something that we're doing. But regarding AI, in terms of generally AI, we want to make sure that, there's a lot of positive things that AI can be used for, but we also want to make sure that AI is also used in a way that's responsible. And so the way that we would integrate AI into cyber would be with those kind of concerns and those kind of thoughts, is how can we improve our abilities to address the threats from North Korea, and if AI is used, how could we make it easier for us to address those threats and figure out how to address those threats, but in a way that's done responsibly. There's concern that North Korea might carry out provocations like nuclear tests before the U.S. presidential election in November. So how do you think this will play out, and how should we prepare? One thing that I think should be highlighted is that the U.S. and ROK have been working for many years on ways that we can strengthen our extended deterrence, ways in which we do exercises, so that we are ready to deal with any kind of situation with North Korea. And that's something that we've been doing for the many years that we've had our relationship together of 70 years. And so, that's not going to change. We're still, our commitment remains as it always has been, ironclad. And so for us, that's the focus, that we continue to work together, continue to strengthen our relationship, continue to strengthen extended deterrence. And that's the focus, and we will address any situation that we need to with North Korea.
And you co-hosted EDSCG last week. Yes, I did. Yes, and I heard it was the first time of scenario-based discussions. So can you share more details about that? Yes, and I do want to say first that it was a really good conversation and meeting that we had last week in Washington, D.C. And really, it was my third time doing it, and I have seen in those 2 years just how much that our relationship continues to strengthen and grow. I can't go into details about the scenario because that's because it's classified information. But what I can say is that there is a clear recognition throughout that we will this whole of government approaches to the way we address the threats and the situation with North Korea. We will continue to work together in a whole of government approach to look at what's the right way to address threats, and ultimately our commitment remains ironclad throughout. But with the U.S. presidential election coming up, so do you think the system like the NCG or EDSCG will stay in place no matter who's in charge? And here once again I want to emphasize the long-lasting relationship that we have had over 70 years. And through those years, we've strengthened those relationships with the NCG and the EDSCG. So this is long-standing and has lasted through many administrations. So we are very committed and remain committed to our relationship and our extended deterrence with South Korea. Actually, yesterday, North Korea just revealed a new type of ICBM launch platform. So how do you view the ICBM threats from North Korea, and what measures are being taken in response? We continue what we always do and continue to show our commitment to South Korea. We see these provocations from North Korea, but we remain firm. We remain committed, and we will continue our exercises. We will continue our meetings with the NCG. We'll continue the EDSCG. We will continue all the bilateral relationships we have with South Korea. Nothing's going to change despite the DPRK's provocations. The important thing is that they recognize that our commitment is ironclad with South Korea. Some analysts said the focus has shifted from denuclearization to extended deterrence. So, do you agree that denuclearization is getting harder in North Korea? And if so, do you think it is still necessary? What do you think are the most effective methods? I think it's important to note that these are not exclusive, mutually exclusive ideals. Deterrence, extended deterrence is important, and denuclearization remains important, and they both are, like I said, they're not mutually exclusive. The U.S. remains committed to denuclearization. We have continued to, from the very beginning of President Biden's coming into office, was very clear with the North Koreans that we're ready to talk. And we've maintained that. They, of course, have not responded in a positive way. So we continue to do what we need to do to strengthen the extended deterrence, but also still committed to denuclearization. Okay. Actually, in South Korea, there's concern that the NCG alone might not be enough to handle the North Korean nuclear threats. So some are even suggesting we should look into bringing back the tactical nuclear weapons from USA, or even building our own. So what are your thoughts on this idea? Two things. First of all, the NCG is part of the complementary things we do together. You have the NCG, you have the EDSCG, you have the military exercises, you have all the bilateral engagements that we have. So the NCG is not just one thing that we have. But I also want to highlight that the ROK and President Yoon has been committed to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, committed to not developing nuclear weapons, but mostly, as we've been doing, to strengthen the extended deterrence and to do what we need to do to ensure that people in South Korea understand that our commitment is ironclad, and we believe
that the restart in the EDSCG and having the nuclear consultative group as well as everything else are ways in which we're showing how committed we are to South Korea. Okay. This is my last question. Okay. North Korea and Russia's weapon trading is getting stronger. So it is reported that 56 of the missiles Russia launched came from North Korea. So what do you think Russia gave North Korea in return? We're not exactly sure of everything that they have been giving North Korea, but I think the important thing is that, that is a relationship that's very concerning. We know that there are a lot of countries concerned about this relationship and what each country might be giving each other. Any way that Russia will be giving something to North Korea that can strengthen this military, or anything that North Korea is giving to Russia in its fight in Ukraine. So we are very concerned about that. And it's very important that not just the U.S. and South Korea, but that the international community condemn that type of relationship, and what they could be actually giving each other to strengthen each other's military defense military base.